Woo. Cái bài bốn xuống. 1, 2, 3. Wow, good. Say hi to viewers, Valentine. Wonderful, beautiful. Thank you. Thank you so much. Oh my God, so sweet. Thank Miss Violet. Okay. Dealer இருக்குங்க entrance. So இது நம்ம ஈகிளுக்கு கையில் வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கணும். 100 baht. Hello, take photo. Look, your car. Take photo with the bird. Can I hold them on your arm? 100 baht. Photo with you. Okay, நம்ம இப்போ இது கூட இன்னும் ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறாங்க ஈகிள் கூட. Maybe this one photo they will take. The one hand. Which one? Left hand? Left hand, please. Right, can I take for you? So this side is so darker. Wait, 1 second. Sure. Sure. Okay, then we scale, you not do anything, so friendly. Okay. You can cut me like this or cut him. Come here, look at that. Wait, Ready, 1, 2. You can look at the bird. Yeah. Perfect. 1, 2, 3. Okay. Face is brighter. It's okay, no? Okay. It's okay. You like it? Super. Brighter. Very sweet. Jump. Called Karen Viewpoint. You can see over there 3 beaches. Okay. The last one Karon beach, and the middle one Kata beach, and the small one Dade Kata Noi. Okay. The noise means small in English, and the small island over there we call Pu Island. Oh, Pu is mean crab. This one is it? Yeah. Crab Island. Okay. So that is why Karen Island. Okay. And the Patong behind the mountain. Oh, okay. Okay. So up there No. you can walk up. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஐலாண்ட் பேர் அதாங்க கேரன் ஐலாண்ட் சொல்கிறாங்க. அது கிராப்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது கைடு அதனால தான் அங்கே பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள். அந்த வீட் கர்வாக இருக்கு அந்த பீச்சு. ஸோ அதனால் கேரன் வியூ பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதோட மீனிங் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. ஓகே. இதான் பாருங்க கேரன் வியூ பாயிண்ட் சாப்பிட்றாங்கலேருந்து. கேரன் வியூ பாயிண்ட் இதோட நேச்சுரல் வியூ பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. Самая вью. Мама, я сейчас туда. Что там завис? Я не фоткал тебе. Я вам папа. Серега, иди сфоткай. Давай я, пап, на 20. Давай. எப்படிங்க இருக்குது இந்த வியூ கேரன் வியூ? ஸோ பீச் ஃபுல்லாக பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக க்ரௌட் நைஸ்லாம். Some part of the temple. Every building in this area is one temple, not one building, one temple. It's not like that. So in this temple we have 2 main buildings. The first one, this is the main building. They build this building for keep the Buddha arches inside.
do it. So at the third floor have the Lord Buddha arches from Sri Lanka, but very small, very tiny. If you cannot see with your eye, you can look the picture at the first floor first. Go inside, turn left, look the picture at the corner, and continue to see the real one at the third floor. And second building. Sorry? Second building behind the tree over there. Deep common. இங்கே இந்த ஒரு பில்டிங்கு And this அது one ஒரு behind the tree. இது behind this ஓகே one. அதான் மெயின் பில்டிங். Yeah. இது வந்து இறந்தவங்கள புதைக்கிறது. இட்ஸ் லைக் பரியல் திங் ரைட். த புத்தி For cremation. கிரெமேஷன். ஸோ இறந்தவங்கள இங்கே வந்து கிரெமேஷன் பண்ணுறது. ஓகே திஸ் ஒன் Ordination hall for audience. After the person who died, the for rising up No. For monk praying. Okay, Holy monk holy monk praying inside, but people praying inside this building. ஓகே இங்கே தாங்க ஹோலி மாங்க் இங்கே ப்ரேயர் பண்ணுவாராம். இங்கே வந்து பீப்புள் எல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணுற இடம் போல வச்சுங்க. ஸோ மெயின் பில்டிங் இங்கே இது உள்ள ஸ்ரீலங்காலேருந்து கொண்டு வந்த சின்ன சின்ன புத்தா ஸ்டாச்சுஸ்லாம் நிறைய இங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் பிளேஸ் இஸ் கால் ஷெலாங். Chalong Temple. Chalong means celebrate. ஓ ஷெலாங்னா செலிப்ரேட்டாங்க. ஸோ ஷெலாங் Celebrate for freedom from Chinese Liberian. ஓகே ஷெலாங்னா செலிப்ரேட்டாங்க. அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து ஷெலாங்னு பேர் வச்சுருக்கேன் சார். ஓகே ஆர்ச்சிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேஷ்யூ ஃபேக்ட்ரி தான் நாங்கள் இருக்கோம். ஸோ இந்த 16 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கேஷ்யூஸ் நம்ம பார்த்தோம், டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம், நல்லா இருந்தது. சால்ட்டு, சிசேமு, கார்னு, ஹனி, இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம எல்லாமே பார்த்தோம். ஒன்று நிறைய இது பாதாம், பிஸ்தா, இது எல்லாமே. ஓகே நம்ம கேஷ்யூ எல்லாம் பார்க்கணும். லெட்ஸ் கோ. தேங்க்யூ. Some country they eat the fruit like an apple and or made the juice or wine from the cashew fruit. In Thai we use the fruit for make Thai spicy salad or som tam, papaya salad or mango salad like that. But the red one is sweet more, the yellow or the green one. It tastes a little bit sour and sweet. After they collect the nut from the tree, they will dry under the sun about 4 or 5 days and boil 30 minutes. After this one is after dry under the sun and boil. The shell is very strong. You cannot crack by your hand. So they use this machine. Crack it out of the shell one by hand. So no automatic machine. This one after crack it's not ready to eat because you can see the shining outside is oil. If you eat it, it will burn your lip, your neck and your tongue. After this they bake it and mix the flavor. So after that you can eat. Over there they have about 17 flavor. You can try every flavor. It's all of this is halal. هذه الحبة. هذه الحبة. أنا تكفى. இது வந்து டாம் யாம் roasted cashew nut. Butter banana. Right, move it.
Chocolate flavor. What? Chocolate flavor. Chocolate. Coffee. Oh. Same. Corn. Salt. Honey. Kamu Karon ya wasabi. Onion season. Onion season. செம்மையாக ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுற இந்த பிக் புத்தா இது Like, how do you feel? Yeah. Iedereen deelt ook voordat ze foto's maken hier. வணக்கம்